Good evening, good evening, good evening, good evening, everyone, my dear Chintos. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Vanakkam, vanakkam, vanakkam. So, welcome back to yet another cracking session, my dear Chintos. Yes. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது application of derivatives again, but point of inflection and cubic expression of graphs. Okay, based questions. Cubic expression oda graphs எப்படி draw பண்ணனும் அந்த cubic expressions க்கு மேல application of derivatives ல how the questions will be formed. So that is what we are going to see now. Okay, so ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா, let me open the chart of you guys. Let me read the chart. Yes. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Asha Gaming, good evening, da. Good evening, good evening, good evening, good evening. Yes. Good evening, Arsham. Arsham, how are you, Arsham? Good to see you, Arsham. Very, very good to see you, man. Okay, start paniklama. Shall we start? Yes. Guys, as I have discussed yesterday, so please go through this, result sites. So those who are watching for the first time, okay, number of Vedantu students have cracked the NEET exam, and the point to be remembered, all these NEET aspirants have cracked JEE also. Okay, they scored decently well in the JEE exam. So point to be remembered, so unakku edavadhu rendu subjects proper vanda and the third subject, at least if you are able to do 8 to 9 questions, still you will be able to get into NIT Trichy. Are you getting the point? நான் சொல்றது புரியுதாடா? So I'm talking about mains டா. Advanced நீங்க கண்டிப்பா math, physics, chemistry 3 subjects படிக்கணும். I'm not saying that mains க்கு 3 subjects படிக்க கூடாது. I'm not saying that. The point what I'm trying to put here is that if you are really good at 2 subjects, let's say you are scoring 90 plus 90 in 2 subjects, and the third subject உனக்கு அது அவ்வளவு வராது. ஓகேவா? So you are scoring like 15 marks, 20 marks, 30 marks. In that case, definitely 2 subjects நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். So NEET aspirants எப்படின்னா, physics and chemistry usually they'll be very strong at, because they are preparing for NEET exam, right? So and a math exam they are good at NCERT. Okay va, they are good at NCERT, that NCERT level sums. Okay va, easy to medium level questions they'll pick. They'll do some 8 to 9 questions, and then that's how they'll be making it. Okay, and I'll tell you one more story. Once I think 2023 batch student, not 2023, sorry, 2024 or 5 batch student. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, so she is a NEET student, in fact now she is in NIT Trichy, by the way. So she is basically very good at physics and chemistry. Math she did not even attempt anything, 0 marks, 0 marks. Okay, so still she was able to make into NIT Trichy. She was able to crack the exam comfortably by the help of physics and chemistry. I cannot say that every time this formula works. Okay, every time this kind of strategy works அப்படினா சொல்ல முடியாது. But yes, who knows, if you score 100 out of 100 in physics and chemistry, math la 0 na, then it might be a very safe case. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சார் மேத் எனக்கு டீசென்ட் வந்துடும் சார், அவுட் ஆஃப் 25 questions I'll be able to do 3-4 questions, and the rest of the questions physics and chemistry நான் நல்லா பண்ணுவேன்னா 100%, 190 plus 200 plus வந்தா கண்டிப்பா என்ன எடுத்துச்சு வந்துடும். ஓகேவா? Asha Gaming, Ash Gaming. Okay. How was your day? Thank you. Hi Bhavani. Hi Vijaya. Hi Arsham. Sir, near Nangulam, sir. Next year Nangulam. Yes. Next year Ningada. Yes. PCM plus CS student in your school? No, Rade. Sanskrit student. சரியா? Okay. So that's the point. So I'm telling, right? So you please go through these slides, and one more thing, this is how the JEE Advanced results was,
and these students not only the mains and advanced they cracked other exams as well, ISI you say, okay va, and other all entrance exam. So whichever a +2 student can write and the exams ellame in the students clear பண்ணிருக்காங்கடா, okay va. So கண்டிப்பா hi Bhavani. So கண்டிப்பா நீங்கயும் கண்டிப்பா நல்லா prepare பண்ணா definitely next year I should see my chintus here, okay பாரு, I'm just motivating you saying this again and again da. So நம்மளோட chintus இங்க இருக்கணும், okay வா, என்னோட chintus should sit in this place, okay வா. இந்த ஸ்லைட்ல என்னோட chintus தான் இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் chintu chintu chintu, எங்க பார்த்தாலும் chintu chintu chintu, chintu here chintu here chintu here. Hello 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 everyone. Yes sir, எங்க பார்த்தாலும் chintu 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 பாரு. So everywhere chintu chintu only, everywhere chintu chintu only, புரியுதா? Okay, all my chintu should be in this slide next year. நான் வந்து உங்களோட ஜூனியருக்கு இப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும், சரியா? So you guys should be here in the slide இருக்கணும். I'll be motivating your juniors, showing your photos, your rank. நல்லா இருக்கா? So இது ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும்டா. So competition increases sir. So nowadays most of the people scoring 250 plus in mains. Yes, 250 plus it's kind of not that easy, but still you also can score the Arsham, okay va. So yeah, that's it guys, you please go through this slide. So our students have nailed it, okay. So just because of the content we give, just because of the quality teacher we have in our team, okay. So all this made these people get into IITs, and definitely it wouldn't have been possible without our teachers, right? So now definitely guys, now you see, and now we have this as well, Dapare. We have Indian Statistical Institute exam, ISI. So we train for those exams as well, one of the very good exam, purida. So statistical in Indian Statistical Institute ISI for UG entrance test, you'll be pursuing your degree, okay, by writing this entrance exam. So you see the results now, see 4 6 8 14 19 so 16 21 22 31 34. It's a beautiful result, okay. Yes, a proud moment for all of us and proud moment for all of you as well, okay. So now yes guys, alongside one more thing I just want to tell you, one more thing. Guys, நம்மளோட JEE Vaathi Vedantu channel crash course போயிட்டு இருக்குடா, free crash course Ignite JEE 2027, okay. So இந்த content மறக்காம உங்களோட friends கிட்ட share பண்ணி, please do call them for the classes, it will be very useful. And if you are not able to watch live, if you are not able to attend the live, it's totally fine da, recording பாரு, okay வா. உனக்கு டைம் இல்லையா, recording பாரு, okay வா. So really very useful da. So நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லடா. So 11th series also I'm going to start very soon. I'm doing all chapters 11th and 12th ரெண்டுமே கவர் பண்ணுவேன், எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி I'll just make you that you are writing the exam very well, and we'll celebrate the results, we'll celebrate your success together, okay va. So let's get into the show now without any delay. Rock paniklama? Yes sir. So please, before that I want you people to subscribe the channel da. Subscribe பண்ணுங்க, subscribe பண்ணாத உங்களுக்கு latest and updates வந்துரும். And மறக்காம இந்த JEE Vaathi Telegram group இருக்கும்டா, okay வா. அந்த Telegram group join பண்ணா உங்களுக்கு notes, latest updates, assignments, whatever, okay வா. Any updates if you want, you need to join the Telegram group. So மறக்காம அது join பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு link I'll just give you at the in the notes, in the class notes, at the end of all the slides you will find the link and the QR code for the group, Telegram group I mean, சரியா. So you need to go with that. And now guess, yes, now today I'm going to discuss this da. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னடா, concavity and inflection points and graph of a cubic, okay வா. இதுக்கு அப்புறம் tangent, normal and mean value theorems அது நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்னைக்கு concavity and inflection and graph of cubic பார்த்துக்கலாம், okay வா. And very important என்னன்னா, I'll tell you one thing da. See, first, what do you mean by concavity and what do you mean by point of inflection, okay va. So let's go, let's get into the show. Yes sir, NIT Warangal required percentile sir. Day NIT Warangal is also very good NIT da, okay va. So very good NIT சொல்ல முடியாதுடா, it's a top 2 NIT, just not very good NIT, top 2 NIT. So obviously very good NIT, okay. NIT திருச்சிக்கு அப்புறம் NIT Warangal da, NIT சுரத்கலே இருக்கு, but it's a very good NIT, okay sir. இப்போ let's start, okay sir. இப்போ concavity na enna, point of inflection and I'll tell you basically. See, for example, let me talk about any function. Now ஒரு function, I'm discussing one function, I'm talking about one function. என்ன function sir?
Enna function pari. Everybody listen the class. Let's say any function. I don't mind taking any function. Let me draw one rough graph pari. Guys, concavity upward, concavity downwards. You know the meaning of concavity. Physics la padichirpingeda. Okay va. So opening upward towards up, towards up, towards down. So that's what I'm trying to say. If at x is equal to a, concavity of the curve changes from upward to downwards or downward to upward, then x is equal to a is a point of inflection. Sir, yedi mein puri listen. Don't worry, Chintu, listen the class. Your Chintu is here to explain everything detailedly. Pare. This x-axis, this y-axis. Super, sir. Okay, this x-axis, this y-axis. Right? Fine. Now I'm just gonna draw one simple graph, any one graph. So first, let's say something like this. You're talking about this. Okay, wow. You're talking about this graph. In the graph, okay. So, inga correcta pathina. There are some points where the shape of the graph changing. So there are some points where the shape of the graph is changing. So shape of the graph changing means, what do you mean by that? Okay, wow. So for example, let me talk about this point. Let me say this point. Okay, wow. So let me say this point. And see the graph decreasing again. At this point the graph is going upward. Are you getting the point? Are you getting the point or not? Yes or no? The graph is coming downward, then the point, this is the point where the graph again increasing. Are you getting the point? Going up, going up, going up. Again, this is the point where the graph is again falling down. Falling down, falling down, falling down. Again, this is the point where the graph again going up. Okay, wow. Going up, going down, going down, going down. This is the coming down, coming down, coming down. Again, this is the point the graph is going upward. So hope everybody is getting the point. So let me say this is the A point. Okay, this is A point. Any random graph I'm drawing, A, B, C, D. Okay, wow. Again, this is the graph going down, going down. Again, this is the graph. It's going upward. You can say that. For Purida, are you getting the point? Concave upwards. Oh, what is this? Your pen is not getting served. Okay. Okay, guys. You see this here, the concavity upward, upward, upward. Okay. And what? Upward, 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 upward. Again the downward, 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 upward, 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 upward. Purida. So please understand here what I'm trying to say. Listen, this is Chintu, wait. Okay. Any graph. This is B, this is C. Let's say this point. Now tell me here, guys, everybody listen. A to B graph எப்படி இருக்கு, B to C graph எப்படி இருக்கு, C க்கு அப்புறம் graph எப்படி இருக்கு, புரியுதா guys? இப்போ பாரு, A க்கு அப்புறம் graph வந்து upward, then it started coming down, again started coming up, புரியுதா? Yes or no? Point of inflation or no maxima, no minima? Yes Rababu, wait, that's what I'm going to discuss. Jayalakshmi ji, please listen. Okay, are you getting the point? Yes sir. Now tell me here, I'm going to talk about 2 points now. Sorry, f double dash of x. F double dash of x is what? Basically positive. From where to where? F double dash of x is what? Basically here I'm going to talk about f double dash of x now. Okay, wow. Guys, in the first derivative test we were talking about f dash of x. In the C, to consider the point of maxima, to consider the point of minima, we used to talk about what? First derivative test. We used to talk about first derivative test. Now I'm going to use second derivative test. In the concept la na vandu second derivative test use panni adukku mela, okay va, adu base panni I'm going to decide which is the point of inflection. Purida sir? If f double dash of x greater than 0, wait, tell me. So whenever x belongs to A to B, upward, f double dash of x positive is nothing but upward graph. The concavity upward. For where? A to B union, again from A to A, C, you can say again, like, idikapram graph will come down like this. You can say like this.
and then this is a D point, you can say. Okay, this is the D point. Purida, hope you are understanding. What is this ABCD? ABCD are the points where the concavity changes. Pari, in A irukda, A kaparam graph eppadi irukku, downward, downward, downward. Okay, va. The graph is coming upward, up. See, the graph coming down, coming down, coming down. Again, it started coming up. Again, started coming up. Idikaparam, D kaparam again started coming down. Now, solradhu purida. So, A, B, C, D are the points where the concavity of the graph changes. Concavity means what? Shape. Pari, I mean, shape going concavity upward, concavity downward, concavity upward. Okay, va. Where it changes. Okay, va. That is what I'm trying to say. So, now seal and the D you can say. Seal and you can D, seal and the D. Seal and the D. Okay, wow. Concavity downwards, where it is basically whenever x belongs to B to C, concavity downwards. Purida. Sir, not only this, we need to talk about double differentiation of a function as well. Okay, wow. Sir, ipo double differentiation of a function. Double differentiation means second derivative of the function is equal to 0 panna namalukku x value vandrum. And the x values will be considered as point of inflection. Sir, not only that, but it has to change the sign. Are you getting the point? Double differentiation of a function equal to 0 panna namalku x values vanduruda. Those values will be considered as point of inflection, but that is not a sufficient condition. That is not a sufficient definition. Upon necessary and sufficient condition enna sir pari. I'll give you basically for point of inflection. PY means point of inflection. So double dash of f double dash of x is equal to what? 0 irukano. Okay va. So now, and it has to change the sign as well. It has to change the sign as well. Sir, or chinna example kudungi sir pari. I'll give a small example, you will understand beautifully pari. Sir, for example, let me talk about one example. Any example, let me say any example. Let me say f of x is equal to x cubed. Now one more example na paakrada. So let me talk about f of x is equal to x to the power of 4 as well. சரி, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், f dash of x is equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு 3x ஸ்கொயர் வந்துட்டு இருக்கு சார். இப்போ f double dash of x is equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு 6x வந்துட்டு இருக்கு சார். இப்போ f double dash of x is equal to 0 பண்ணா நமக்கு x is equal to 0 வந்துட்டு இருக்கு சார். Now can I say x is equal to 0 is the point of inflection for this? Yes or no? What I'm saying, Suresh sir என்ன சொன்னாரு, f double dash of x equal to 0 ஆகணும் point of inflection. அது 0 பண்ணா x is equal to 0 வந்துருச்சு. இப்போ x is equal to 0 point of inflection சொல்ல முடியுமா? Not necessarily. நீங்க செக் பண்ணணும். என்ன செக் பண்ணணும் பாரு. You need to check the graph. எப்படி செக் பண்ணனும்னா பாரு. For example, இதானடா basically இது இந்த நம்பர் லைன் x is equal to 0. ஓகேவா? 0 க்கு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுமா, சேஞ்ச் ஆகாதா? சார், is it for 12th boards? அரே பகவான், this is JEE means ரெடி, போர்டு கீடு கிடையாது. Are you getting the point? கண்டிப்பா தி போர்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூஸ்ஃபுல் ஆயிரும். பட் JEE means especially I'm going to talk about. ஓகேவா பாரு. சார் 0 இருக்கு சார். இங்க 0 இருக்கு. 0 க்கு அப்புறம் I'm going to talk about f double dash of x. இது என்னடா? இந்த நம்பர் லைன் is related to what? f double dash of x. 0 க்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும்டா? 0 க்கு அப்புறம் let's say 1. 1 போட்டா 6 into 1 1. So பாசிட்டிவ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? So next 0 க்கு லெஃப்ட் சைடுல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாரு. -1. -1 போட்டா 6 into -1. So minus. So what I'm saying, f double dash of x is equal to 0 பண்ணா நமக்கு ஒரு x வேல்யூ வந்துரும் இல்லையா? அந்த x வேல்யூக்கு I mean if at that particular x value, இப்போ graph of this, I mean the sign change ஆயிட்டு இருக்குனா, this is what your point of inflection for this graph. இப்போ in case sign change, இங்க -2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு, or +2 minus change ஆனாலும் x is equal to 0 is a point of inflection. நான் சொல்றது புரியுதா? Ultimately sign change ஆகணும், either -2 plus or +2 minus. அப்படி change ஆயிச்சா அந்த particular point will be called as point of inflection. இல்லாட்டி point of inflection சொல்ல முடியாது. I'll give an example பாரு. Sir, now therefore பாரு, -2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு, -2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு. Therefore x is equal to 0 is what? Point of inflection. Point of inflection for this. புரியுதா? Sir, what do you mean by this? Sir, graphically explain பண்ணுங்க சார். x is equal to x cube ஓட graph எப்படி இருக்கும்டா? x cube ஓட graph எப்படி இருக்கும் பாரு. guys, நமக்கு எல்லாருக்கும் x cube ஓட graph தெரியுமா தெரியாதடா? x cube graph தெரியும்டா பாரு. This is how the x cube graph will be. ஓகேவா? இது x cube ஓட graph. Sir, x is equal to 0, and x is equal to 0 பாரு. இது x is equal to 0 sir. 0 க்கு ரைட் சைடு பாரு. I mean 0 க்கு ரைட் சைடு பாரு. 0 க்கு ரைட் சைடு the concavity upward. 0 க்கு லெஃப்ட் சைடு பாரு, concavity downward, opening towards down. புரியுதாடா? Are you getting the point? 0 க்கு ரைட் சைடு பார்த்தா concavity upward. 0 க்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தா concavity downward. So at what point the concavity changes? At x is equal to 0. At whatever the point concavity changes, and the point will be called as
point of inflection. So x point கிட்ட சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு பாரு, முன்னாடி கீழே இருந்துச்சு மைனஸ், ஜீரோக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் மேலே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கான்கேவிட்டி அப்வர்ட், கான்கேவிட்டி டவுன்வர்ட். ஸோ x is equal to 0 is the point of inflection. ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன, டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ், எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் 0 ஆகணும். அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கப்புறம் அந்த எக்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு பார்த்தா சைன் சேஞ்ச் ஆகணும். அப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா தென் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வில் பி கால்ட் as பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். இல்லாட்டி சொல்ல முடியாது. பாரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு, இந்த எக்ஸாம்பிள் பாரு, நம்மளுக்கு நல்ல ஐடியா வந்துடும் பாரு. சார் திஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன ஐடியா வந்துடும், லெட் மீ சே திஸ் எக்ஸாம்பிள் பாரு சார். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ டாக் அபவுட் f dash of x. f dash of x is equal to what, 4x3. நல்லா இருக்கு. f double dash of x என்ன சார், 12x square. 12x, f double dash of x equal 0 பண்ண சொன்னாரு. ஓகேவா, f double dash of x equal 0 பண்ணா நம்மளுக்கு x வேல்யூ 0 வந்துரும். 100% கிளியர் சார், 100% கிளியர் சார். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு சார், x is equal 0. இப்போ 0க்கு ரைட் சைடு வேல்யூ புட், 0க்கு ரைட் சைடு எனி வேல்யூ டேக் அண்ட் புட் ஹியர். let's say 1 போட்டா 12 into 1 square positive 100% sir. 0க்கு left side any value put -1 whole square positive. Chintu புரியுதா, there is no change in the sign, no change in the sign. 0க்கு left side plus இருக்கு, 0க்கு right side plus இருக்கு. அப்ப இது என்னடா, this is increasing graph, எப்பவுமே increase ஆயிட்டே இருக்கும்டா இந்த graph. there will be no change, there will be no concavity எங்க இந்த கிராஃப்க்கு. it will be always increasing. Okay, but there is no change, there will be no change in the graph of this. I mean change in the sense concavity வராது. ஓகேவா, point of deflection வராது. are you getting the point of inflection? இது சொல்ல முடியுமா, you cannot say this as a point of inflection now. are you getting the point or not? so sin double dash of x 0 பண்ணா sin change ஆயிடுச்சா, then that will be called as what, basically point of inflection. sin இங்க பாரு, இந்த கேஸ்ல sin change ஆகல, அப்போ இந்த point of inflection சொல்ல முடியுமா, சொல்ல முடியாது. are you getting the point? yes or no? so therefore I can say that no change in the sign, therefore x is equal to 0 is not a point of inflection. Purida, is that clear with everyone? Tell me yes sir. One more beautiful note I want to tell you all. Note, everybody listen the class guys, if x is equal to a, be a point of inflection for differentiable curve or differentiable function. let's say y is equal to f of x. let's say y is equal to what, y is equal to okay va, let's say x is equal to a is a point of inflection for any function f of x. okay va, then f dash of a may or may not be 0. very important point. then f dash of a may or may not be 0. என்ன f dash of a நான் சொல்றது. for example பாரு, if x is equal to 0 is a point of inflection for this guy, x cube, then f dash of 0 is equal to 0 இருந்துச்சு பாரு, f dash of 0 is equal to 0 இருந்துச்சு பாரு. what I'm trying to say டா, இப்போ x is equal to 0, இந்த x is equal to 0 is a point of inflection இல்லையா, இப்போ f dash of 0 may or may not be 0 சொல்றாங்க. புரியுதா, இங்க பாரு f dash of 0 பாரு, f dash of 0 பண்ணா நமக்கு 0 வந்துரும் இந்த கேஸ்ல. so 3 into 0 square which is 0. yes, but not always. he is saying may or may not be. okay va, are you getting the point or not? Tell me. okay, so if okay guys, if x is equal to 0 is the point of inflection, then f dash of 0 may or may not be 0. sir in the case, for example I'll tell you one more case pare sir. in the case liyu 0 irukku sir, but x is equal to 0 is not a point of inflection. I'm not going to talk about this example. I'm talking about this example. ஏனா I'm talking about x is equal to 0 is a point of inflection. in the case x is equal to 0 is not a point of inflection. இது விட்டுட்டு I'll give you one more example பாரு. okay வா, sir for example if x is equal to pi by 2, if x is equal to pi by 2 is the point of inflection for cos x, then f dash of pi by 2 is not equal to 0 பாரு. என்னது f dash of 1 minute guys. okay, then f dash of pi by 2 is not equal to 0. f dash of pi by 2 are you getting the point? sir ஒரு example கொடுங்க சார். இதுக்கு explain பண்ணுங்க சார். f of x is equal to cos x சொல்றாங்கடா. so and f dash of x என்ன ஆயிரும்டா, minus sin x ஆயிருமா. ஓகேவா, f double dash of x என்ன ஆயிரும்டா,
minus cos x ஆயிருமா. இது equal to 0 பண்ணா என்ன வரும்டா, x is equal to 90 தானே வரும். x is equal to 90 தானா, x is equal to 90 போட்டா தானே 0 வரும். Are you getting the point? So x is equal to 0 is the point of inflection is saying. Sir, f dash of x, f double dash of x equal to 0 பண்ணா x value வந்துரும். அது point of inflection சொல்ல முடியுமா? Not always. நீங்க செக் பண்ணணும் பாரு. Sir, double differentiation 0 பண்ணா x is equal to 0 வந்துருச்சு. Can we say this is point of inflection? No, we cannot say like that. இப்படி செக் பண்ணணும். செக் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணணும். பாரு, இப்போ பாரு, இங்க செக் பண்ணிக்கலாமா? இங்க செக் பண்ணி பாரு. இங்க செக் பண்ண எப்படி வரும் சார்? இங்க செக் பண்ணா நமக்கு ஐடியா வந்துரும் பாரு. pi by 2 am saying pi by 2 pi by 2 pi by 2 எங்க போடணும்? cos x ல போடு. minus cos x இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் என்ன minus cos x இருக்கு. இப்போ pi by 2 க்கு ரைட் சைடுல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ போடு. pi by 2 னா 90 க்கு ஜாஸ்தி, 90 plus செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல cos நெகட்டிவா, cos நெகட்டிவ்க்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் இருக்கு. சோ நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். சூப்பர் அண்ணா. ஓகேவா? pi by 2 க்கு கொஞ்சம் கம்மி, pi by 2 க்கு lesser than any value you take. Let's say 60, first quadrant cos positive into negative, positive into negative sir. So there is a sign changing from minus to plus. So this can be called as point of inflection now. This can be called as point of inflection. Are you getting the point? This can be called as point of inflection. Now with the point of inflection Aisha, then f dash of pi by 2 need not to be 0. Pari, he's saying that Pari, if x is equal to a is the point of inflection of the curve, then f dash of a may or may not be 0. In the case la pari, f dash of 90 pari. In the case la, f dash of 90 means what? Minus sin 90, which is equal to minus 1. This is not equal to 0 pari. That's what I'm trying to say. Purida, Sarida, tell me Sarida, why are you just calling again and again and again? No problem. Okay va. Purida ellarkum, is that clear with everyone guys? Is that clear with everyone? Ellarkum Purida. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா இல்லையா? டெல் மீ. டக்குமனு சொல்லணும்டா, டக்குமனு சொல்லணும். சார் எனக்கு கிராஃபிக்கலி எக்ஸ்பிளைன் சார். கிராஃபிக்கலி கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் ப்ளீஸ்? கிராஃபிக்கலியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன்டா பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் cos x ஓட கிராஃப், எப்படி இருக்கு? cos x ஓட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? இப்படி தான் இருக்கும். isn't it? இப்படியே இருக்கும்டா. ஓகேவா சார்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே cos x ஓட கிராஃப் என்ன பேசிக்கலி பாரு, இது 0டா. ஓகேவா? இது என்னடா 90, இது என்னடா 1 minute. What is this? This is basically pi. இது என்ன 3 pi by 2. So concavity changing பாரு, concavity is changing here பாரு. guys இங்க கரெக்ட்டா பாரு, 0க்கு ரைட் சைடு பார்த்தா, 0க்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தா என்ன இப்படி இருக்குடா? 0க்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தா இப்போ கீழே இருக்காரு. concavity downward par, pi by 2 right side upward. Are you getting the point or not? Tell me, is that clear with everyone? Yes Sarida, you can attend the class, no problem. That's what I'm telling you. pi by 2 க்கு முன்னாடி பாரு, pi by 2 க்கு முன்னாடி, pi by 2 க்கு left side பாரு, pi by 2 க்கு left side graph வந்து கீழே இருக்கு. So negative ல இருக்கு, coming towards negative. Are you getting the point? And pi by 2 cup, pi by 2 right side upward, pi by 2 right side graph is upward, concavity upward. So there is a change in the concavity of the cos x. Again 3 pi by 2 current graph will be upward, again 3p downward. Are you getting the point or not? So that's how we look at this example. Are you getting the point or not? So it's a periodic function, definitely இப்படி repeat ஆயிட்டே இருக்கும்டா. Any doubts? Super sir. Sir நான் ஒரு example கொடுக்கிறேன் sir. First you check the concavity of what? Find the point of inflection of the graph. For example let me say x is equal to sin square x. Find the point of inflection. Are you getting the point? Find the point of inflection. எப்படி find out பண்றது பாரு. First சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு? f dash of x எடுக்க சொன்னாரு. So 2 sin x cos x. Super sir. f double dash of x எடுக்கணும், which is nothing but what? 2 sin x is basically what? Sin 2x daddy. Sin 2x, which is nothing but what? f double dash of x is what? Cos 2x into 2 sir. இது equal to 0 பண்ணா நமக்கு cos 2x is equal to 0 வந்துரும் சார். cos 2x is equal to 0 is nothing but basically 2x is equal to 90 இருக்கணும். Correct or not? 2x is equal to 90, yes or no? 2x is equal to 90 or not? Tell me. Super. Yes or no, Sean? Sir, basically what is the period of this function? Pi sir. So let me say x is equal to 0, 2x is equal to 0, pi by 2 இருக்கணும், or it can be 3 pi by 2 as well. Are you getting the point or not? Tell me guys. Are you getting the point? Cos 2x will be 0 for pi by 2 and 3 pi by 2.
Array cos will be 0 for every odd multiple of 90. Cos 1 pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 pi by 2, cos 7 pi by 2. All the odd multiples of 90 0 ஆயிடும். கரெக்டா? இப்போ 0 இருக்கா? சூப்பர் சார். எனக்கு என்ன வேணும்டா? I'm talking about x. ஃபங்க்ஷன் வந்து in terms of x இருக்கு. நீங்க critical point of inflection வந்து you need to take with respect to x. So x is equal to பாரு 2x pi by 2, then x is equal to என்ன ஆயிடும்டா? Pi by 4, 3 pi by 4. Sir, can I say these two are point of inflections? Can we say this as point of inflections? Direct சொல்ல முடியாது. Check பண்ணணும். Look at the board everyone. Check பண்ணி பாரு. What are they? இது pi by 4 sir. இது 3 pi by 4 sir. Okay வா? Sir, pi by 4, 3 pi by 4 எங்க போடணும் sir? எங்க substitute பண்ணணும்? pi by 4 க்கு அப்புறம் 135 க்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இங்க substitute பண்ணி பாரு. எங்க இதுல. ஓகேவா? Okay, pi by 4 means what are 3 pi by 2. So what will happen? Cos 3 pi by 2 plus cos 270 plus fourth quadrant positive or not? Positive or not? Paru. What I'm saying, in the x value idhula substitute panna enna varum? 3 pi by 4 into 2, 3 pi by 2. Idhukku right side edhavadhu or value 270 க்கு ஜாஸ்தி. Are you getting the point? 3 pi by 4 க்கு ஜாஸ்தி எடுத்தா 270 plus fourth quadrant positive. Now pi by 4 க்கு 3 pi by 4 க்கு நடுவுல ஏதாவது வேல்யூ எடுத்துட்டு பாரு. Sir, pi by 4 45, 3 pi by 4 is what? 135. Let's say 90, pi by 2 எடுக்கலாம். Pi by 2 எடுத்தா என்ன வரும்டா? Pi வரும். Are you getting the point? Pi by 2 எடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வரும்டா? Pi by 2 means more than 90. So second quadrant negative. Again then what? Lesser than pi by 2 means first quadrant cos positive again. புரியுது எல்லாருக்கும்? So plus minus plus. This is live not recorded. Are you getting the point? Yes. There is a change in the sign, plus 2 minus change trick, again minus 2 plus change trick. So these two are basically what? A point of inflections. Point of inflection. Okay, wow. It should not basically, you cannot directly say that pi by 4 and 3 pi by 4 வந்து point of inflection சொல்ல முடியும். அப்படியே சொல்ல முடியாதுடா. Okay, இன்னைக்கு இப்படி செக் பண்ணணும். X is equal, f of x is equal to x to the power of 4 ஓட எக்ஸாம்பிள் எப்படி? plus 2 plus, there was no change in the sign. அந்த மாதிரி மோசம் ஆயிரும்டா. இப்படி செக் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டான ஆன்சர் சொல்ல முடியும். ஓகேவா? 100% clear sir. Sir, f of x is equal to sin square x கொஞ்சம் இது போயிடுச்சு சார். Sir, 1 minute. Sir, why do we use this point of inflection concept? Why do we use this point of inflection concept? Now, to draw the graph, to find out the graph of the particular function, we use this concept. எல்லாருக்கும் புரியுதாடா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? சூப்பர் சார். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். இப்போ சார் கிராஃப் எப்படி வந்துடும் சார்? ஹவு டு வி ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் திஸ்? இப்போ உனக்கு கிராஃப் வேணும்னா பாரு. ஃபர்ஸ்ட்லி யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். கிராஃப்க்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எடுக்கிறடா. ஓகேவா? I'll just draw the graph here பாரு. நான் வந்து கிராஃப் இங்கே ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கேடா பாரு. Everybody look at the board guys. இது y axis, இது x axis. Okay sir, first there is a change in the point of inflection. There is a change in the graph. First plus pi by 4 க்கு முன்னாடி plus பாசிட்டிவ்ல இருக்கு கிராஃப். pi by 4 க்கு அப்புறம் கிராஃப் கீழ வந்துட்டு இருக்குடா. So first நீங்க பாரு, first and 0 we are talking about, or what is the period? Basically period is basically pi, and also you can say that what is the range of the function da? Range of the function is basically 0 to 1 only. Array, you need to understand graph will be basically what apart in the function of graph enna? F of x in the function of period enna? What is the period? Period is basically sin x period enna? Sin square x period pi. Are you getting the point? And what is the range? What is the range? Sin square x இல்லையா? maximum value 1 கண்டிப்பா, minimum value 0 to 1 டா. minimum value 0 to 1. So graph வந்து இங்கல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? minimum value 0. இந்த sin square x ஓட graph வந்து 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? maximum 1 போயிடும்டா. maximum it will be 1. maximum it will be 1. 1 தாண்டி போகாது. ஓகேவா? maximum it will be 1. So hope everybody. Okay, maximum it will be 1. Now நான் சொல்றது என்ன சார், இப்போ pi by 4 இங்க இருக்கும் சார். pi by 4 இங்க இருக்கும். basically pi by 4, let me change that. Okay, let me write with white color only. இது pi by 4, pi by 2 and then 3 pi by 4. ஓகேவா?
3 pi by 4 க்கு அப்புறம் again you can take this as pi. Let me just இது pi. ஓகேவா? கரெக்டா? சார் let me take these points. Now graph எப்படி டிரா பண்ணணும்னா பாரு. சார் 0 கிட்ட 0 இருக்கு சார். pi by 4 கிட்ட deflection point of inflection is what? Pi by 4 and 3 pi by 4. So pi by 4 and 3 pi by 4 கிட்ட graph ஓட shape change ஆயிரும். There will be a change. Concavity upward or downward வரும். இங்க பாரு. So pi by 2 க்கு முன்னாடி plus, pi by 2 க்கு முன்னாடி plus means graph மேல போயிட்டு இருக்கும். Again there is a change. பாரு. pi by 4 க்கு முன்னாடி plus இருக்கு. pi by 4 க்கு முன்னாடி plus இருந்தா so graph will be like this. pi by 4 க்கு அப்புறம் minus, there will be a deflection. There will be a change in the graph. There will be a change in the graph. எப்படி சார்? கொஞ்சம் கீழே வந்துரும் and then what? அந்த மேல போயிடும்பா. ஓகேவா? I'm just telling you 1 minute. Okay, graph will be what? This. பாரு. I'm drawing rough graph. Pi by 4 கிட்ட வாட்டா? Pi by 2 போட்டா sin 91. Pi by 2 கிட்ட maximum value வந்துரும்டா. So and then அதுக்கப்புறம் what? It will be falling down. Pi by 2 க்கு அப்புறம் what? It will start coming down. And 3 pi by 4 கிட்ட எப்படி வரும்டா? 3 pi by 4 கிட்ட it will be coming down. Again pi க்கு அப்புறம் என்ன? Pi க்கு அப்புறம் what? Pi will be 0. பாரு. புரியுதானா graph? Are you understanding the graph or not? Guys, exactly இப்படி draw பண்ண கூடாது. That is wrong. There is a change in the graph. You just understand this properly. Okay வா? First 0 and இப்படி போயிட்டு இருக்குடா. பாரு. rough graph. Pi by 4 கிட்ட there is a deflection. பாரு. Pi by 4 கிட்ட deflection இருக்கு. 3 pi by 4 கிட்ட deflection இருக்கு. புரியுதா? Pi by 4 கிட்ட graph ஓட concavity changes. 3 pi by 4 ஓட graph ஓட concavity changes. புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? கான்கேவிட்டி சேஞ்சஸ்னா என்ன சார் மீனிங்? இங்க பாரு, இங்க upward, concavity upward. புரியுதா? again concavity upward, again here 3 pi by 4 க்கு அப்புறம் concavity downward இருக்கு. So this is how the graph looks like. சரிதா? என்ன புக் வேணாமா? என்னோட கிளாஸ் நோட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி PYQ சால்வ் பண்ணா போதும். அது நல்லா பண்ணா you will be getting a seat. நல்லா பண்ணி பாரு, அது போதும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். சார் இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? டெல் மீ. எஸ் ஆர் நோடா? சார் இதுக்கப்புறம் கிராஃபோட கான்கேவிட்டி கீழே வந்துட்டு பாரு. கீழே. Are you understanding or not? Okay. Yes or no? Yes sir. So now this is how the graph looks like. Now I'll tell you one more question. Apari. Everybody should draw the graph. You need to try this. Ninga try பண்ணி பாருங்கடா. Sorry, f of x. Please tell her. What tell man? Sarida, what happened Sarida? That's what I'm telling ma. என்னோட class notes போதும். I'm saying class notes PYQ solve பண்ணா போதும். Sir, 4x to the cube, I mean 4x to the power of 4, or you can write this 3x to the power of 4, anything you like. 3x to the power of 4 minus 4x cube. Okay, find the critical points. Sorry, find the point of inflection. Find the point of inflection and draw the graph and plot the graph. Plot the graph of f of x. Plot the. Okay. First நீ என்ன பண்ணணும்னா பாரு. First என்ன பண்ணணும்? Simple logic. f dash of x is equal to 0 பண்ணணும். Sir, f dash of x equal to 0 பண்ணணும். ஓகேவா? இது 12x square. f double dash of x என்ன சார்? So 36x square minus 24x. ஓகேவா? இது equal to 0 பண்ணணும். இது equal to 0 பண்றதுக்கு first I can take 12x common. ஓகேவா? 12x common எடுக்கலாமா? 12x common எடுத்தா இது 3x minus 2 is equal to 0. Sir, now what are the critical points? X is equal to 0, x is equal to 2 by 3. Can we say this? X is equal to 0 and 2 by 3 is a critical point? 0 and 3 சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாதா? First we need to check the sign. Sign change பண்ணுங்கடா. Sign check பண்ணுங்க. Sign எப்படி check பண்ணணும்? இது 0 சார், இது 2 by 3 சார். ஓகேவா? சார் 2 by 3 க்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாரு. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா obviously this is like linear da. Linear graph means as per the Vedantu method obviously plus minus plus தான் வந்துரும். உனக்கு டவுட் இருந்தா செக் பண்ணி பாரு.
okay, so there is a change in the sign obviously in the sign oda I mean 0 க்கு right side left side பார்த்தா change வந்துட்டு இருக்குடா. So therefore x is equal to 0 and x is equal to 2 by 3 or pys pys means what? A point of inflections. Hope everybody is getting the point. Okay, okay, these are point of inflections. Okay வா, these are point of inflections. சார் இப்போ graph எப்படி draw பண்றது? using point of inflection graph எப்படி draw பண்றது? using point of inflection graph எப்படி draw பண்றது? You just need to understand one thing guys. 0 using point of inflection how to draw the graph பாரு, இது equal to 0 பண்ண பாரு, இது equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு 0 and 1 point of intersection. சார் நோடா guys, f dash of x is equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு point of minima point of maxima வந்துரும். f dash of x is equal to 0 பண்ணா point of minima point of maxima வந்துரும். f double dash of x is equal to 0 பண்ணா point of inflection வரும். guys நேத்து கிளாஸ்ல I mean previous classல f dash of x equal to 0 பண்ணி critical points find out பண்ணா நம்மளுக்கு point of minima point of maxima வந்துரும். ஓகேவா? பட் இந்த கிளாஸ்ல point of inflection கான்செப்ட் நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேடா. இந்த கிளாஸ்ல இந்த கான்செப்ட்ல எப்படி பண்றதுன்னா f double dash of x is equal to 0 பண்ணா நமக்கு x வேல்யூ வந்துரும். அந்த x வேல்யூஸ்க்கு லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணா சைன் சேஞ்ச் ஆயிச்சா அப்போ we can say that is a point of inflection or not. ஓகேவா? so the same logic இப்போ பாரு, now இந்த graph draw பண்றதுக்கு to draw the graph true I mean இந்த ஃபங்க்ஷனோட graph draw பண்றதுக்கு எனக்கு மினிமா பாயிண்ட் என்ன மேக்ஸிமா பாயிண்ட் என்ன தெரியணும். கரெக்ட்டா? so I'm just telling you the graph, I'm telling you the fact how to draw the graph. Listen the class first. Okay, next. Okay வா, இது x axis y axis sir obviously. Let me say okay sir இப்போ see f dash of x is equal to 0 பண்ண பாரு, f dash of x is equal to 0 பண்ணா என்ன வரும்? இது equal to 0 பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துரும் சார்? f dash of x is equal to 0 பண்ணா f dash of x is equal to 0 பண்ணா என்ன வரும்? point of maxima point of minima வந்துரும்டா. ஓகேவா? இது 0 பண்ணா நமக்கு 12x square காமன் எடுத்தா x minus 1 is equal to 0. so x is equal to 0 and x is equal to what? 1. so it's 0, இது 1. 1 க்கு ரைட் சைடுல any value put plus. ஓகேவா? so 2 எடுத்தா plus, 0 க்கு 1 க்கு நடுவுல any value put half minus, இது plus. புரியுதா? sorry minus only. 1 by 2 போட்டா நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. okay 0 க்கு லெஃப்ட் சைடுல any value put minus half minus only. ஓகேவா? because of the degree, because of the even degree sign change ஆகாது. ஓகேவா? சார் 0 க்கு முன்னாடி 0 எங்க இருக்கு சார்? 0 எங்க இருக்கு? 0 க்கு முன்னாடி பாரு கிராஃப் வந்து டிக்ரீசிங் கிராஃப் பாரு. 0 க்கு பக்கத்துல பாரு, 0 க்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பார்த்தா கிராஃப் வந்து மைனஸ் மைனஸ் இருக்கு. which means the graph is decreasing. The graph is decreasing. 0 is a point of inflection. yes. point of inflection or not? yes sir. 0 கிட்ட graph deflect ஆயிரும் பாரு. 0 கிட்ட graph will be deflecting. guys 0 is a point of inflection. கண்டிப்பா 0 கிட்ட concavity change ஆகணும். ஏனா 0 is a point of inflection. point of inflection means what? concavity change ஆகணும். எப்படி சேஞ்ச் ஆயிரும் பாரு. ஓகேவா? 0 க்கு அப்புறம் பாரு, 0 க்கு அப்புறம் திருப்பி நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு somewhere like this. concavity கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும், கொஞ்சம் ஷேப் சேஞ்ச் ஆகணும், கீழ தான் வந்துரும். and 1 க்கு அப்புறம் திருப்பி பாரு, இது என்ன 1 will be somewhere here and 2 by 3 also will be somewhere here டா. ஓகேவா? இது 0, இது 2 by 3, இது 1. ஓகேவா? now can I say minus 2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு. this is what is this? இது என்ன? point of minima. 1 கிட்ட point of minima. 1 is a minima point. 1 is what basically point of minima. so x is equal to 1 போட்டா I mean f dash of 1 போட்டா என்ன வரும்டா? 1 போட்டா நமக்கு minus 1 வந்துரும். so 1 போட்டா நமக்கு minus 1. are you getting the point or not? x is equal to 1 is the point of minima. நமக்கு f of x ஓட minimum value வேணும்னா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டு f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா minus 1 வந்துரும் பாரு. so f of 1 என்ன minus 1. so this is the minimum value of the function. so 1 க்கு minus 1 வந்துட்டு இருக்குடா. minus 1 will be somewhere here. minus 1 will be somewhere here. பாரு லாஜிக் வந்து சூப்பர் அண்ணா சூப்பர் மாதிரி இருக்கு பாரு. சார் இப்போ 1 க்கு கிராஃப் வந்து minus 1 வந்துட்டு இருக்குடா. so இதுதான் மினிமம் வேல்யூ. கிராஃப் இதுக்கு தாண்டி கீழ போகாது. again the graph will be something like this and 2 by 3 கிட்ட graph திருப்பி சேஞ்ச் ஆயிரும்டா. 2 by 3 கிட்ட graph திருப்பி சேஞ்ச் ஆயிரும். okay again the graph 2 by 3 கிட்ட graph சேஞ்ச் ஆயிரும். so
something like this. Wait, graph exact shape. I'm not drawing perfect graph, but just changing the shape of the graph. Okay, 0 கிட்ட point of deflection திருப்பி 2 by 2 கிட்ட சேஞ்ச் ஆகும், தென் திருப்பி இப்படி வந்துடும்டா, இப்படியே மேலே போயிடும். ஓகேவா, சம் ரஃப் கிராஃப். எப்படின்னா பாரு, 2/3 கிட்ட கிராஃப் சேஞ்ச் இருக்கு, 0 கிட்ட சேஞ்ச் இருக்கு. பாருங்க 0 கிட்ட கிராஃப் டிக்ரீசிங், பாரு 0க்கு முன்னாடி கிராஃப் வந்து டிக்ரீசிங் 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 அகைன் டிக்ரீசிங், பட் ஷேப் சேஞ்ச் ஆகணும், பிகாஸ் 0 இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். அகைன் 2/3க்கு அப்புறம் ஷேப் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. பாரு, are you getting the point or not? So this is how the rough graph. Sir, I'll show it you. Pari, I'll show it you. Pari, the concavity upward, 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 upward. Again the concavity downward, downward, downward. 0 downward. Again 0 ka param hai na? 0 ka param hai na? Sorry, 0 ka param the graph should open upward array, because okay 2/3 ka param pari, 2/3 ka param plus irukku da, 2/3 1 minute da, 2/3 yaar 1 minute, 2/3 plus irukku, so concavity should be upward, so I should draw konjam upward graph. Okay, upward graph. Okay va, upward graph, upward 2/3 ka upward varanum, that's what it indicates. Pari, that's what it indicates. Pari, upward, 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 upward. புரியுது எல்லாருக்கும்? this is a rough graph. இங்க மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. பாரு 2/3 கிட்ட 0 கிட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் வரும், பட் 0க்கு முன்னாடி நெகட்டிவ், 0க்கு பாரு at 0 graph is decreasing basically. f dash of x ஓட graph தானே இது. என்ன இது? என்னடா f dash of x ஓட லைன். this says that 0க்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பார்த்தா சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, it is strictly decreasing function at 0. பாரு 0 with respect to 0, if you see it is a strictly decreasing function. எப்படி பாரு, strictly decreasing function, decreasing 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 again. புரியுதா? 0க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ஷன் வருது, திருப்பி அகைன் 2/3க்கு அப்புறம் பிளஸ் மேல upward, and then 1க்கு அப்புறம் 1 தாண்டி மேல போயிடும் கிராஃப். பாரு 1க்கு அப்புறம் பாசிட்டிவ் இருக்கு கிராஃப், 1க்கு அப்புறம் மேல போயிடும். so this is how the graph looks like. this is how the graph looks like. hope everybody is understanding this. புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்லையாடா? okay, can you see this? yes, let me highlight this. இப்படி போயிடும் மேல. okay வா, this is how the graph looks like. yes or no? sir, I got VAT easy. Congratulations Sanjit, congratulations Sanjit. okay வா? yes sir. sir, now ஒரு question solve பண்ணிக்கலாமா? ஒரு question solve பண்ணிக்கலாமா? okay, this is what the basic understanding da. this is what basically the point of inflection concept. point of inflection concept, this is how we should learn. இப்படி தான் கத்துக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்னா, next I'll discuss this. are you getting the point? graphs of cubic expressions. graph of cubic expression. பாரு guys, I'll be talking about graph of cubic expression da. graph guys, let us talk about two cases da. I will be talking about two cases. இங்க நான் வந்து ரெண்டு கேसेसக்கு மேல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ. பாரு two cases I'll discuss, two cases, ரெண்டு cases. are you getting the point or not? ரெண்டு cases. case 1 is what? when the cubic is monotonic, when the cubic is non-monotonic. are you getting the point? when the cubic is monotonic, when the cubic is non-monotonic. sir, cubic is monotonic, cubic is non-monotonic meaning என்ன சார்? சார் இப்போ graph of cubic expression draw பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு cases கத்துக்கணும் சார். 1 minute, focus adjust பண்ணிருக்கேன். okay, focus கொஞ்சம் adjust பண்ணிட்டேடா. okay sir, இப்போ when cubic is non-monotonic, when a cubic is monotonic, ரெண்டு cases நான் பார்க்கணும். ஓகேவா? சார் cubic is non-monotonic னா என்ன மீனிங்? monotonic னா என்ன guys? monotonic னா always increasing or always decreasing. non-monotonic னா increase and decrease and increase and decrease. monotonic னா என்ன மீனிங்? either the graph will always increase or the graph always decrease. that is monotonic னா. ஓகேவா? இப்போ if the cubic function is monotonic, which means if the graph is always increases or decreases, then எப்படி graph பண்றது, எப்படி draw பண்றதுன்னு பாரு. எப்படி draw பண்றது பாரு, நல்லா பாரு. for VAT CSE, what is this guy trying to ask? okay, yes man, listen the class already. Chintu, first you listen the class already. Chintu, listen the class.
Okay guys, when case, listen, when graph is monotonic means what? Always increasing or decreasing, always 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 increasing or decreasing graph. Are you getting the point? Monotonic is nothing but, sir, idella rendu cases irukku sir. First case ena basically, whenever we get, listen the class, whenever we get one real root and two imaginary root. Case number 2 ena all three real roots. Are you getting the point guys? When cubic graph, when the cubic expression is always monotonic na, or cubic expression if it is always increasing or always decreasing na, namalukku two type of solutions vanduruda. What is that? One real and two imaginary solutions. Another in all three real and coincident roots. Are you getting the point? All three real, all three real and coincident roots. Sir, what do you mean by this? For example kudunga sir, we'll understand that. Guys, I'll try to explain you by example. Please listen the class. Okay, sir, cubic expression or example pathikala. One example I'll give da. One example I'll give. First listen the class. I'll give one simple example. Example enna pathina, for example, f of x is equal to x cube minus 6x square plus 2x. X cube minus 6x square plus 12x. X cube minus 6x square plus 12x. Yes, he's saying something. Yes, you're right. X cube minus, okay, wow. Tell me now, what kind of graph is this? A cube plus B cube. Guys, see, I have some ipo idu or cubic equation. Ivaroda graph eppadi draw pannanu? How do we draw the graph of this function? How do we draw the graph of this function? Same logic sir. Point of inflection inga kandipidikanu. Point of inflection find out panni we need to check. Higher up Pranav. Okay va. First point of inflection eppadi kandipidikkiradhu? Point of inflection eppadi kandipidikkiradhu? Point of inflection, firstly I'll do f dash of x, f dash of x. So 3x square minus 12x plus 12. Okay va. And f double dash of x na 0 pannu, 6x minus 12. It is equal to 0 panna, x is equal to 2 is the point I'm getting. Now I need to decide whether this is the point of inflection or not. Direct solla mudiyadira. Double differentiation 0 panna x value vandiruchu sir. X is equal to 2 the point of inflection solla mudiyadhu. Guarantee solla mudiyadhu. Okay va. Guarantee means confirm solla mudiyadhu. First neenga vandu check pannanum. Eppadi check pannanum paru? The two right side any value you take, let's say 3 edutha positive, this minus, obviously sign change aayirukku. So this is point of inflection now. Yes or no? This is point of inflection. Sir, now x is equal to 2 kita point of inflection vandrum. X is equal to 2. Are you getting the point? X is equal to 2 point of inflection vandittukida. Now enakku or doubt irukku sir. Sir, ipo f dash of x is equal to 0 panna namalku enna vandrum? F dash of x is equal to 0 panna what will you get? How the graph looks like? F dash of x is equal to 0 panna what will you get? Tell me guys. But I'm very sure that there is one logic. Okay guys, I'm very sure that here f dash of x is also 0, f dash of x is also 0, f double dash of x is also 0. Am I correct? F dash of x is equal to 0. No, f dash of x is equal to 0 panna. Guys, this is definitely guys, can we say this x is equal to 2 will be satisfying to this or not? Definitely. Check, x is equal to 2 will satisfy this or not? But 2 cube is 8. 8 minus 24 plus 24 is, sorry, 24. Yes guys, x is equal to 2 is satisfying to the f of x. So that's what I'm telling you. X is equal to 2 is a root. Definitely x is equal to 2 is what? Basically this can be written as what? X minus 2 whole cube. A minus b whole cube expand panni paada. A cube plus b cube, sorry, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So definitely this expand panna namalku a minus b whole cube vandiruchida. So definitely we got what? 3 equal and real roots. So graph eppadi irukunda? Rough graph. How the graph looks like? Guys, Suresh sir enna sonnada? Guys, we understood the 3, what is this basically? 3 real and equal roots. 3 real and equal roots solla mudiyuma? Okay va. 3 real and equal roots solla mudiyuma? This x, this y.
Okay, so the graph, how the graph looks like, tell me now. Point of inflection 2 கிட்ட வந்துட்டு இருக்குடா. 2 கிட்ட point of inflection வந்துட்டு இருக்கு. Are you getting the point? 2 க்கு முன்னாடி graph வந்து கொஞ்சம் கீழ decreasing and மேலே இப்படி வந்துருடா. Are you getting the point or not? Tell me. Is that clear or not? The graph will be somewhere like this. Okay. At 2, all the three roots are what? All the three roots are equal. 2, 2, 2. Why? This is a perfect cube. 3 real and equal roots vandrum. So in the function graph இப்படி வரும்டா. Sir, very simple ரா பாபு. F of x is equal to, for example, x cube இருக்குடா. Sir, can I write f of x is equal to x minus 0 whole cube? Sir, இப்போ x minus 2 whole cube point of inflection வந்து 2 கிட்ட வந்துருச்சு. இப்போ x is equal to 0 னா point of inflection வந்து 0 கிட்ட வந்துரும் பாரு. 0 கிட்ட point of inflection. So பாரு, so x cube க்கு graph எப்படி, x minus 2 க்கு graph எப்படி, 2 ல இருந்து பாஸ் ஆயிரும். புரியுதா? So this is what basically the graph of. Say, are you getting the point? This is an example for what? This is an example for what are this? Okay, va. In the 3 real and coincident root. 3 real and coincident root example hai na idi. What is this basically? 3 real and equal roots. You can say coincident. Coincident or equal both are same. 3 real and coincident roots or 3 real and equal roots rendume same da. Purida? Yes or no? Yes or no, guys? Purida? Sanjeet. Sir, I got VAT EC again and again. Oh, already you already said this. Yes, yes. Next. Are you getting the point? Next example paathikalama. Shall we go for next example, Pari? Okay, if you see this example, Pari, guys, minus 3x cube plus 2x square minus 8x plus 1 is equal to what? Is a cubic expression. Correct or not? Now, in the graph, how do we draw the graph? Plot the graph. Plot the graph. Plot the graph of this. Sir, f dash of x, pari. F dash of x is equal to what? Minus 24x square plus 4x minus 8. F double dash of x is equal to what? Minus 48x plus 4. Is equal to 0 panna. We will take 4 common minus 12 common 12x. Okay, x is equal to 1 by 12 வந்துட்டு இருக்குடா. X is equal to 1 by 12 க்கு graph whether this is the point of inflection or not நீங்க confirm check பண்ணணும். Whether x is equal to 1 by 12 inflection or not check பண்ணணும். Are you getting the point or not? Tell me. But எனக்கு ஒரு doubt இருக்குடா. X is equal to 1 by 12 இல்லையா? Am I right now? Correct? Did I make any mistake? Why did oh my god, I made a mistake here. Yes, guys, f dash of x is wrong da. F dash of x is wrong, pal. F dash of x is what? Minus 9x square plus 4x minus 8. Okay, f double dash of x is what? Minus 18x plus 4. அப்போ x is equal to என்னடா? இது x is equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு 2 by 9 minus 2 by 9. X is equal to what? 2 by 9. X is equal to 2 by 9. Whether it is point of inflection or not check பண்ணணும். Whether this is point of inflection or not check பண்ணணும் பாரு. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. 2 by 9 minus 2 by 9. Minus 2 by 9 க்கு any value put minus 2 by 9 any all obvious algebra plus minus change ஆயிரும். So definitely this is what point of inflection now. This is point of inflection. Correct or not? Point of inflection minus 2 by 9 போடு. Minus 2 by 9 தாண்டி போட்டா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா. But எனக்கு ஒரு டவுட்ரா minus 2 by 9 is the point of inflection, correct? இது minus 2 plus change because முன்னாடி minus இருக்கு பாரு. Can I write like this? Because முன்னாடி minus எடுத்தா இது minus வரும் பாரு. Minus 2 by 9 guys, here minus common எடுத்தா 18x minus 4 இருக்கு இல்லையா? So இப்போ பாரு 2 by 9 minus 2 by 9 போட்டா என்ன வரும்? Minus and minus minus plus. Okay, correct only. Check, please check. Minus 18x plus 4 is equal to 0. Minus 2 by 9 ka plus dana vandrum. So minus dana vandrum. Please check. Minus ka minus munadi then plus. Minus 18 plus 4 minus plus obviously. And now I will understand one point here. What kind of graph is this? What kind of graph is this? What kind of graph is this? First, I will just understand how to start the graph. I know that minus 2 by 9 kita
minus 2 by 9 is the point of inflection. minus 2 by 9 கிட்ட concavity change ஆயிரும். பட் நான் வந்து ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f dash of x is equal 0 பண்ணேன்னா f dash of x equal 0 பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும்னா பாயிண்ட் ஆஃப் லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் வந்துடும். அது கண்டுபிடிக்கலாமா பாரு. சார் minus 9x square plus 4x minus 8. Guys, basically this is a quadratic data. A is less than 0 and discriminant is also less than 0 பாரு. A less than 0. Coefficient of x square in the negative. Discriminant என்ன b square minus 4ac. So negative, definitely negative. So the graph will be what? Basically the graph will be always downward. The graph will be like this. A negative, D also negative. So graph will be below the x-axis but always decreasing graph. So I know that now the என்னோட graph in the cubic expression of graph எப்படி இருக்கும்டா? In the cubic expression of graph will be always decreasing graph. Always decreasing graph வந்துரும். எப்படி சார்? இப்போ பாரு. I'll just tell you something very very crazy example. Let me draw this. Okay, this always decreasing graph for sure. But என்ன பாயிண்ட் கிட்ட டிஃப்ளெக்ஷன் வரும்? At what point the graph deflection will come? Guys, இப்படி வரக்கூடாது. This is wrong. இப்படி தான் வரும். இப்படி. Okay, இப்படி தான் வரணும் பாரு. இப்படி. Okay, இப்படி வரும். This, what is this point? What is this point basically? Minus 2 by 9 or 2 by 9 already. Guys, did I make any mistake in the point of inflection? Point of inflection is correct, Ada. Please check. Is equal to 0 panna minus 4. 2 by 9 இல்லையா? This is 2 by 9 ra. Sorry guys. My bad. This is 2 by 9. My bad. This is 2 by 9. Sorry. 2 by 9 only. Okay. 2 by 9 then plus I here. 2 by 9 pota is minus. Anyway it is matching. Check. 2 by 9 pota low, 2 by 9 pota, 2 by 9 means what? 3 by 9 pota next day. Negative only, negative to positive, 100% correct. So plus 2 minus. So there is a deflection at this point. In the point kita reflection vandittu 2 by 9. In the point kita reflection vandittu 2 by 9. And now the graph is always decreasing. How do we say the graph is always decreasing? This is clearly f dash of x is what? Always below the x-axis. So definitely the graph is always what basically? Decreasing graph. Inga pare. Concavity upward. Okay, wow. And here pare. Coming to this 2 by 9, the concavity is changing because that is a point of inflection. That is the point of inflection. Please check. Am I clear? Am I clear or not? Am I clear or not? Sir, how the graph is changing here, sir? How the graph is changing here? Can you draw? I think I'll draw it. At a 2 by 9 only it changes. Then the graph should be perfect. The graph should be perfect. Okay, graph should be perfect. Pari. Upward irukku. Then inga changes. Some rough graph. Upward. And then here it will start down. Pari. So, but ultimately left to right side path graph is what? Decreasing graph only. Pari. How do you say decreasing graph? Looking at this. F dash of x is clearly suggesting that in the quadratic is always negative. Pari. This is always negative. And also I can say now, if you are a critical point find out panni, if you calculate the sign minus appadi vandrum. So definitely minus vanda strictly decreasing graph. That's why this is decreasing graph always. Pari. Decreasing graph is always keela poite irukku. Purida, this is how the rough graph. I just drawn some rough graph. Purida ellarkum. Is that clear with everyone? Clear idea? Sir, I have discussed two cases, sir. Ipo pare, here how many real roots we are getting? One real root we are getting and two imaginary roots. Sir, unake eppadi theriyum sir two imaginary roots pare? Are Bhagwan, look at the board. Graph is cutting exactly at one point to the x-axis. Appo ore real root na. So in the case 1 koda example pare, guys. In the case 1 real root and two imaginary roots na. In the example solanu, one real root, two imaginary root na. In the example solikla pare. In the example is a perfectly matching. Perfectly matching. Are you getting the point? This is the example for what? This has one real and two imaginary roots. But clearly the graph should be like this. Purida? Obviously yes.
Sir, now இப்போ நான் வந்து case 2 பாத்துக்கிறேன்டா. Case 2 என்ன, when the graph is non-monotonic, I mean when the cubic is non-monotonic. So adula I'm going to talk about two cases, I mean three cases, when exactly one real root is, when three real roots and out of which two are coincident, all three are distinct roots, all three are real and distinct. Case enna, case 1 enna, exactly one is real root, exactly one is real root, and let me explain this, and two are imaginary, and two are imaginary roots, and two are imaginary roots, one real and two imaginary. Now three real roots out of which two are equal, coincident means two are equal, and all three what, real and distinct roots. So graph eppadi irukum, so one real root and two imaginary means what, basically ippadi the graph irukum pare. I'll just draw some rough graph da. Idhukku rough graph draw panna, let me take pink color. Okay va, rough graph, let me draw rough graph. Okay va, graph can be like this pare. Are you getting the point? This is how the graph looks like. இது பாரு, ஒரே ஒரு real root இருக்கா, one real root and two imaginary, one real root பாரு, one real root and two imaginary. Is that clear or not? Tell me. Or you can say the graph given can be like this. Oh, wait, let me draw. The graph can be even something like this பாரு, something like this. The graph is like this, something like this. இங்க பாரு, எனக்கு ஒரு real root இருக்கா, எனக்கு ஒரு real root இருக்கா பாரு. This is one real root x1. Let's say this point is what, basically x2. This point is what, x2. இது x3. புரியுதா? Clear? இது என்னடா x2, இது x3. Now cubic expression க்கு three roots இருக்கணும். Graph will be roughly like this. Why not the graph can be downward, sir? Why not the graph can be like this? Why not the graph can be like this? The graph can be even downward also. Pari, something like this. This can be the graph. This can be the graph. This is basically what, one real root, I mean two imaginary roots, and one real root. Pari, is x1, let's say you say the x2, the x3. Anyway, one real root and two imaginary roots graph, and three real roots and two are coincident. Three real roots and two are coincident means what, basically Pari, the graph should be like this. Let me draw some rough graph. Guys, two real roots, so three real roots and two are coincident means like this. Pari, two coincident means what, here one root x1, here two real roots, I mean two equal roots, sorry. Okay va, one real root, second real root, third real root, out of which two are coinciding. Pari, second case ke graph ipdi thana irukano. Okay va. Now sir, why not the graph can be like this, sir? Why not the graph can be, it can be downward also, it can start from here and then, okay, I mean it can start from here and then equally it can touch x-axis like this also. Anyway, you can draw any graph. I'm just drawing some rough graph, but it is coinciding. Okay va, x2 and x3 are what, basically equal roots in the case la. Now all three are distinct, all three are distinct means simple graph. Pari, simple graph. Graph eppadi irukano, simple idu chumma edo graph 1 2 3. Pari, 1 2 3. Graph is cutting the x-axis at 3 points. This x1, this x2, this x3. Puridara Chintu? Oh, Chintu, oh Chintu, supera. Are babu, in the graph, three real and distinct means what? 1 2 3, all are real and all are different. Here three real, all three roots, இது மூணுமே real da, but ஒரு real root different and ரெண்டு real roots equal. Okay va, here ஒரே ஒரு equal root, I mean ஒரே ஒரு real root, but ரெண்டு real roots are imaginary. So these are the possibilities da, but I'll tell you the cases now. Paru, இது okay, wait, அது okay. இதுக்கு condition என்னடா, இதுக்கு condition என்ன பாரு, I'll just give the condition here. இதுக்கு condition, what is the condition for this? Guys, இதுக்கு condition என்ன பாரு, f of x1 into f of x2. பாரு guys, whenever exactly one real root and two imaginary na, x1 into x2 என்னடா பாரு, x1 into x2 என்ன பாரு, both are positive and 0. Definitely எப்படி will be positive or 0 ah? Positive or 0 ah? Tell me.
what is the condition should be, guys? F of x1 and f of x2 is not positive da na? Are x1 x1 x2 எப்படி இருக்குடா பாரு, or you can say basically here uh, x2 x3, right? x2 x3, wait இது என்ன x2 இது என்ன x2 x3 positive, correct? f of x2 f of x3 பாரு, இவரோட அவுட்புட் கீழே இருக்கு, இவரோட அவுட்புட் கீழே இருக்கு, நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆயிடும், இவரோட அவுட்புட் மேலே இருக்கு, ஸோ பாசிட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் திஸ். இதுக்கு கண்டிஷன் என்ன டெல்மிடா? வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் திஸ்? ஆப்வியஸ்லி பாரு, f of x2 into f of x3, what will that be? 0 டா. வெரி கிளியர்லி பாரு, ஏன் 0 சார்? why it is 0? அரே x2 x3 both are coinciding, both x values are giving the same output, so 0. இங்க y வேல்யூ என்னடா? இந்த x வேல்யூஸ்க்கு y வேல்யூ 0 தானா, so 0. இதுக்கு பாரு சார், கண்டிஷன் என்ன சார்? f of x1, let me write here condition. What is the condition for this? Condition, how do I write me? f of x1, f of x2, f of x3, 3 real and equal roots, right? Guys, I think real root you can just you can consider this as basically what I'll tell you. Wait, roots we need to take it as what? Roots we need to take it as alpha beta. You take this as alpha beta, pari. Alpha beta is alpha, okay, and you take this point as x1, okay, x2 x3. Let us take this as beta basically. Here what? Beta is equal to gamma is alpha. Is that clear or not? Tell me. Beta is equal to gamma. Let us say any you can draw like any way, okay. Beta is equal to gamma here, okay, and obviously basically இப்போ see sir, எனக்கு அப்படி வேணா சார், டைரக்டா இப்படி why can't we say this? Otherwise you keep it as such, no problem. You keep it as it is, no problem. Okay, you keep it as it is, no problem. Here x1 x2 is what? Basically roots. Wherever it is coinciding the x-axis, I mean wherever it is cutting the x-axis, they are roots. Now I can simply say that x2 x3 positive, x2 x3 0. Now inga pari, ipo x1 x2 enna pari, x1 x2 enna pari, let me say any here pari, f of alpha, let me say condition here, alpha is somewhere here, okay va, and beta is somewhere here. Idhukku condition enna? Tell me. F of alpha into f of beta enna condition? F of alpha into f of beta enna condition? Tell me. Less than 0 or not? Tell me. Are you getting the point? Alpha here, beta here. So f of alpha and f of beta condition are less than 0. No. Guys, here I am taking x2 x3, x2 x3. Here also x2 x3 I am taking as roots. Are you getting the point? As roots. Here x2 x3 x1 ellame root da. Sir, enakku appadi vena sir. Alpha beta, if you want to take roots, you can take alpha beta as the roots. x1 x2 x3 as random points, you can take x2 x3 random points also, correct. But conditions you need to understand what I am trying to say here. This is simple condition and sufficient, very very important. Okay, for questions paathikalama. Shall we see the questions? Yes or no? Shadow Adil. Shadow Adil. Hi Shadow Adil. புரியுதா? புரியுதா guys? Tell me, condition எப்படி வந்துட்டு இருக்கு பாரு. Are you understand or not? You take any two random values x2 x3, அவரோட ப்ராடக்ட் கண்டிப்பா greater than 0 இருக்கணும், கண்டிப்பா greater than 0 இருக்கணும். இப்போ x2 x3 coinciding means what? f of x2 and f of x3 0 ஆகணும், ஓகேவா? and இந்த கண்டிஷன்ல x1 x2 x3 are the roots, alpha beta are some points. पर alpha க்கு f of alpha, beta க்கு f of beta. alpha வந்து positive, f of alpha வந்து positive, f of beta வந்து negative. positive to negative வந்து negative. simple logic. yes or no? yes. JEE main என்னவா? who is this guy asking the question? Sir, na JEE main what is your question? I don't understand. Okay,
chalo. Okay guys, let's get into the question da. We'll do one question pari. Everybody should do this question. Okay, answer sir, you are showing answer and you're closing now, cheating sir. Hey, look at the board. Set of all the values of a for which the equation has three distinct real roots in the interval alpha beta. Three distinct real roots in the interval of alpha beta means what do you mean by that, sir? எப்படி deal பண்றது? Beta minus 2 alpha they are asking us to find out. Correct or not? Beta minus 2 alpha. சார் இப்போ எந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணணும் பாரு. இது ஒரு cubic, it has three distinct and real roots. But sir எனக்கு அது மோனோடோனிக்கா நான் மோனோடோனிக்கா எப்படி தெரியும் சார்? கைஸ் யூனிட் இது நல்லாவே தெரியணும். இதில் கேசஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கேசஸ் நல்லா தெரியணும் பாரு. இது ஆல் த்ரீ அண்ட் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட். அப்போ என்ன, டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ நான் மோனோடோனிக் கேஸ். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா one real, two imaginary na it can be monotonic, it can be non-monotonic as well. One real root, two non-real na it can be monotonic, it can be non-monotonic as well, because this case is available in, I mean this condition is available in case 1 and case 2 both. இப்போ இங்க பாரு, all three and coincident root, all three are equal roots here. All three are equal roots. Whenever they are saying all three are equal and real roots na kandipa case 1 panano monotonic graph. Okay, here one real and two imaginary or two non-real na kandipa it can be monotonic, non-monotonic as well. In the first condition adiliyum irukku idiliyum irukku. Okay, second condition na three real root out of which two are coincident, kandipa non-monotonic case. Three real and all of them are distinct, third non-monotonic case. Ipo three real and distinct na condition enna sonnar Suresh sir, f of alpha into f of beta vandu 0 pananum. Pari alpha beta is what, basically some random numbers, don't consider them as roots, please understand. Okay sir, ipo inga pathina இது non-monotonic cubic, because case 2 ஓட பார்ட் இது. case 2 ல ஒரு கண்டிஷன், third condition. ஓகேவா, third condition எப்படி சார்? set of all values of f for which distinct roots, then they lies in the interval of alpha beta. So beta minus 2 alpha we need to find out. So first you need to understand x cube 5x cube minus this they have given, right? So definitely condition Suresh sir என்ன சொன்னாரு, condition என்ன சொன்னாரு Suresh sir? We need to find out first critical points. What are the critical points, sir? Wherever the slope becomes 0, they are basically the critical points. Yes or no? Wherever the slope becomes 0, they are the critical points. Is that clear? Sir, ipo what do you mean by this, sir? Inga pari, inga alpha kita slope 0 ஆயிட்டிருக்குடா. Okay va, inga alpha kita slope 0 ஆயிட்டிருக்கு, beta kita slope 0 ஆயிட்டிருக்கு. So I took that. Okay va. And sir, now எனக்கு ஒரு doubt இருக்கு sir, why did you take x2 here, why don't you take here? x2 வந்து you can take here somewhere, wherever the slope becomes 0. இங்க slope 0 ஆயிட்டிருக்கு, இங்க slope 0 ஆயிட்டிருக்கு, that's why I'm taking here. Okay va, இங்க slope 0 ஆயிட்டிருக்கு, so I'm taking x3 here. So புரியுதா? Is that clear? And it should be somewhere here. I think I should extend this. Okay va, இங்க slope slope 0 ஆயிட்டிருக்கு, that's why this is x2. Wherever the slope is 0, that is x2, x3 and all, right? So here obviously இது x1, இது என்னடா, இது x1, இது x2, x3, இது alpha, இது alpha, இது beta. Okay va, இப்போ பாரு the graph, how the graph will be, non-monotonic cubic. What they are saying, all three are distinct real. என்னடா இது, all three are distinct and real. Graph will be what, how the graph will be, rough graph, how the graph will be pare, graph will be like this. Okay pare, இது என்னடா, இது alpha, let's say the beta, இது gamma. Okay va, three roots are what, real and distinct. பாரு condition என்ன, condition, can we apply the condition this? இது ஒரு condition கரெக்ட்டா, இந்த condition பாரு, இந்த condition, இது ஒரு condition and இது ஒரு condition. இந்த condition கிட்ட என்ன, let's say இது x1, இது x2. ஓகேவா, condition என்ன, directly condition. third case condition சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, condition பாரு, f of x1 is, I mean into
f of x2 will be less than 0. Correct or not? x1, x2 are random points. On the case I took it as alpha, beta, I am taking reverse here. But both are same. Sorry, kapdi vena, sir, kapdi purile, sir. You take as per the logic you took there. You can take like this also, no problem. Let me take this as x1. Sir, I don't understand that. You can take like that also. Nothing wrong in that. Nobody is gonna beat you. Okay, va? Correct? Ipa pare. Idana gamma. Idana gamma. Are you getting the point? F of x1 into f of x2 na? Okay? Pare. What is f of alpha? Tell me now. F of alpha into f of beta na? F of alpha into f of beta na basically less than 0. In the case apply parano, case 3. So f of alpha means what? Root 1, root 2. Alpha beta na? For that you need to find out f dash of x. F dash of x is equal to 0 pani pare. So what is that? 15 x square minus 15 is equal to 0. 15 common at the x square minus 1 is equal to 0. Purida. Up x is equal to what? Plus or minus 1. So these are the two roots. These are the two roots. What are they? Alpha and beta. Pare. Alpha and beta are the two roots. 1 beta is minus 1. Pare. So I just need to do f of 1 into f of minus 1. Less than 0 parana. F of 1 panna varunda. F of 1 panna. Sir 5 minus 15 minus a. 5 minus 50 minus 10 minus 10 minus a. And then minus 1 and minus 5 plus 15. Minus 5 plus 15, 10 minus a. Less than 0. Okay, why the 10 plus a into 10 minus a greater than 0. Okay, wow. Sir, what are the region? What are the values of a? Tell me. Minus 10 is 10a plus minus plus. Okay, wow. So are you getting the point? What are the a values will be lying in what interval? Minus 10 to 10. No. Less than 0, less than 0. Guys, f of 1 is what? I think I made some mistake now. What is the mistake? Guys, actually, what is the mistake? Oh, yes. Look at the board. Guys, here, f of 1 is what basically? F of 1 is what basically? Take minus common. If I take minus common here, what I'm going to get? A plus 10. If I take minus common here, minus minus plus, then a minus 10. Okay, we are finding a order values, right? So, plus 10 minus 10. So, it is less than 0 only. So, we are going to talk about this. So, a belongs to what? Check a belongs to what? Minus 10 to 10. Correct, Dana? No mistake. Calculation, please check. Alpha, beta. Values I got. Beta minus 2. Alpha they are asking. Beta is what? Beta is what? 10 minus 2 times of minus 10. So, answer should be 30, sir. Answer should be 30. 30 is the right answer. Any doubts here? Any doubts? Hi, sir. I'm new class 11th. Have you taken periodicity and extreme values? Yes, yes, yeah, I've taken that. Please go check. Okay, guys. Did you all understand this? Yes, Rare. Chenia Phanta. Sir, if the second derivative test is 0 at a critical point. If second derivative test is 0 at a critical point, what should we do? You need to go back to the first derivative test and check what is point of maximum, point of minima. Deepak. Sir, eppadi 30 vandircha? Are this alpha da? This alpha is minus 10, beta is 10. Substitute pani pare beta on the 10 minus 2 into minus 10, so 30. Are you getting the point or not? This is case number 3, non-monotonic cubic la case condition 3. This is the condition. Hope everybody is getting the point. Yes, sir. Sir, one more question solve panikla, sir. Let's do one more question. Let's do one more question. Pare. Everybody should do this. Guys, everyone listen.
What they have given, the function is this, have a maxima for some value of, guys, this is super question da, super question, huh? Okay, this function have a maxima for some value of x less than 0, minima for some value of x greater than 0, then the set of values of p. Interesting. First, let me do f dash of x. F dash of x is what, basically 6x square minus, sorry, not minus, plus 2 times of 2p minus 7 plus 3 times of 2p minus 9 is equal to 0. Are you getting the point? Equal to 0 na? This will be giving us two roots. What are they? This is the quadratic, definitely this will have alpha and beta are the two roots. Do you agree with my point? This has two roots, alpha and beta. He says that it has maxima for some value of x which is less than 0, minima for some value of x which is more than 0. So definitely yes sir. Maxima, minima hai na? Maxima, minima hai na pari? Definitely this is alpha, this is beta, the critical points. Okay, maxima, minimum is plus, this minus, this plus. Okay, so definitely this is going to be maxima. Idanda plus 2 minus is nothing but what? Point of maxima. What is this? Point of maxima. What is this? Point of minima. Point of minima. So definitely see, point of maxima for some value of x less than 0. X less than 0, point of maxima inga vandittirukida, inga minima vandittirukku. So definitely clearly alpha should be less than 0 and beta should be positive. Super ra. Inga var question mudinchu avada. Question mudinchu sir. Alpha should be less than 0, beta should be greater than 0. Yes sir, alpha less than 0 na pare. Are alpha the minimum point of maxima, beta the point of minima. Point of maxima happening, point of maxima is occurring when x less than 0. Point of minima is occurring when x is positive. X positive na minima na beta. So beta on the positive irukano. Alpha is maxima. Alpha is maxima point now. Maximum is occurring whenever x is less than 0. So x less than 0 means alpha should be less than 0 obviously. Okay, wow. Deepak, I already told already. Deepak, please listen. Okay, இது வந்துருச்சா சார்? இப்போ எனக்கு ஆல்ஃபா லெஸ் தென் 0 இருக்கு, பீட்டா வந்து மோர் தென் 0 இருக்கு சார். சார் இது குவாட்ராட்டிக் சார், இது ஒரு குவாட்ராட்டிக், இதில் ஆல்ஃபா, இது பீட்டா, நடுவில் 0 இருக்கு சார். சூப்பர் சார். இது என்ன லொகேஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஐம் கோன் அப்ளை ஹியர். ஐம் கோன் அப்ளை வாட்? லொகேஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கான்செப்ட். சார் லொகேஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அவா, location of the roots என்ன சார்? இது 0 டா. There is one point in the center which is 0. Alpha is what, basically less than 0. Okay வா? 0 க்கு left side alpha இருக்கணும், 0 க்கு right side beta இருக்கணும். Guys, இதுக்கு ஒரு necessary and sufficient condition என்ன? We are talking about f dash of x, right? So இதுக்கு necessary and sufficient condition என்ன? f dash of 0 less than 0 இருக்கணும், அவ்வளவுதான். f dash of 0 less than 0 இருக்கணும். இதுதான் necessary and sufficient condition. Necessary and sufficient condition. And sufficient condition. Necessary and sufficient condition. This concept is what? Location of roots concept. What is this? The location of roots. Location of roots concept. This is basically from location of roots concept. Location of roots la or root, I mean one value, some value called k lies between one roots. I mean one value between the two roots is what? 0 here. Appo necessary and sufficient condition na f dash of 0. Okay, f dash of 0 pani paru. F dash of 0 na sir? 0 na, idu 0, idu 0 is okay, 0. So f dash of 0 means directly pani. So 2 into 2p minus 7 plus 3 into 2p minus 9 less than 0. இது solve பண்ண நமக்கு ஆன்சர் வந்துரும் பாரு. 4p plus so 10p minus 14 minus 27 minus 14 minus 27 how much da? 51 41 by 9. But I made some mistake. Check the calculation da. F dash of 0 9 2p minus 7 2p minus 7
We are finding what the set of values of P. 4P, 6P, 10P, 14 minus 20, 27, 41. P is equal to 41 by P, I'm getting. 41 by P. Less than 0, right? Less than 0. Less than 0, 9. Oh. Guys, actually, there is a mistake in the question, I feel. Somewhere mistake. The mistake irka. Enna mistake? There is no mistake, actually. Can you please check? Oh. Arey yaar, wait, arey. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குடா. Here x is missing. என்ன மிஸ்டேக்னா இது x. அப்ப x எடுத்தா இது 0 ஆயிரும்டா. என்னடா இது? Simple, wait man. இங்க பாரு. இங்க x இருக்கு, 0 போட்டா இது 0. Only this part will be available. So 3 into 2p minus 9 less than 0. So p is basically less than 9 by 2. P less than 9 by 2 means what? 9 by 2 to minus infinity 9 by 2. C for Chintu is the right answer. C for Chintu is the right answer. 9 by 2 க்கு lesser ஆயிருக்கணும். Yes or no? 9 by 2 க்கு lesser ஆயிருக்கணும் பாரு. Okay, sir, we can't see the board. Can you 1 minute? Nine by 2 lesser. P is 9 by 2. P is lesser than 9 by 2. P is lesser than 9 by 2 means what? C for Chintu is the right answer. Pari. Can you all see this? Udit, no problem, Udit. It's okay, Udit. That is not going to affect us, Udit. Okay, Udit? Huh. Yes or no? Absolutely, sir. Saraluki, hi Sara Vidya. Yes, yes, good to see you, Saral. Tell me, Udit. Okay. Huh. Next question, da. Beautiful question. Another beautiful question, Pari. Another beautiful question is what? F be a differentiable function such that, F be a differentiable function all real numbers such that f of 2 1, f dash of 2, f dash of 2 is 4. Limit of this is equal to e power of alpha. Then number of times the curve, this meets the x-axis. Number of times this meets the x-axis. Okay, first we'll solve this. Limits is involved here. Limits question. Okay, wow. 3 by x is equal to e power of alpha. Correct? Limits is involved here. எப்படி சார் டீல் பண்றது? First x value 0 போட்டா நம்மளுக்கு x value 0 போட்டு பாரு 2 3 by இது 2 power of infinity. Okay வா? Is equal to e power of alpha. Okay. So basically இது 1 to the power of infinity டா. இது f of 2 என்ன? f of 2 என்ன basically 1 to the power of infinity form. 1 to the power of infinity formனா சுரேஷ் சார் எப்படி டீச் பண்ணாரு? E to the power of limit extending towards 0 f of x minus 1. F of 2 plus x minus 1 into g of x. G of x na 3 by x. Okay va? This is the formula for 1 to the power of infinity based questions. Okay va? X value 0 put f of 2 minus 1. So 1 minus 1 idana 0 by 0 form irukku babu. Mela 0 by 0 form irukku. Idana check everyone. Idana இது solve பண்ணா நமக்கு 0 by 0 form. I can apply L'Hopital rule. L'Hopital rule apply பண்ணிக்கலாமா? L'Hopital apply பண்ணா பாரு. Sir, f dash of 2 plus x, f dash of 3 times of this, right? 3 times of f dash of by 1. Okay va? Okay, 0 போட்டா நமக்கு 3 into f dash of 2 வந்துட்டு இருக்கு. 3 into f dash of 2 என்னடா 4. So இது வந்து 12.
ஓகேவா? இந்த பிராக்கெட்டோட ஆன்சர் என்ன 12. ஸோ கீழே பவர் இ இருக்கு, e power of 12 is equal to e power of alpha கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ஃபா is equal to 12 now. Alpha is equal to what? 12 sir. Alpha is 12. சூப்பர். இப்போ லாஜிக் என்ன பாரு, what logic I am going to apply? Alpha value வந்துச்சு. இப்போ f of x என்ன? Y is equal to what? 4x cube minus 4x square minus alpha value 12. 12 minus 7. 5. So 20x. புரியுதா? ஆல்ஃபா வேல்யூ 12 வந்துருச்சு. இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ f of x ல போட்டா நமக்கு f of x இப்படி வந்துருச்சு. கரெக்டா நாடா? டைரக்டா போடலாமா டயகிராம் இல்லாமா? எஸ் எஸ் டைரக்ட்லி யூ கேன் டு இட். ஆர் யூ கெட் டைரக்ட்லி ஆல்சோ யூ கேன் டு இட், நோ ப்ராப்ளம். டைரக்டா எப்படி பண்ணணும், தட்ஸ் வாட் ஐ அம் டீச்சிங் ஹியர். ஓகேவா? diagram illama first you need to diagram also you can do, but I'm just teaching how to change the concavity pari. Guys, f dash of x y dash pari y dash na 12x square minus 8x minus 20 and zx minus is equal to 0 panna namalku 4 common edutha na varuda 4 common edutha 3x square minus 2x. Can you see this? Minus 5 is equal to 0. Sir, 15 means what? Basically 3x minus 5. 3x minus 5 into factors x plus 1 is equal to 0. What are the critical points? X is equal to 5 by 3 and x is equal to minus 1. Okay, wow. These are the critical points. Correct or not? Yes or no? Now on the rough graph drop and how many times this curve touches the x-axis, which means graph kandipa drop panano. Okay, wow. சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பாரு, தீஸ் ஆர் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நம்பர் லைனுக்கு மேலே ட்ரா பண்ணி பாரு. இது என்ன -1, இது 5/3. ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்கிற பாசிட்டிவ், ஸோ இட் வில் பி சேஞ்சிங் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆஸ் பர் த வேவி கர்வ் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ -1க்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்கும், 5/3க்கு அப்புறம் ப்ளஸ். -1க்கு 5/3க்கு நடுவில் கிராஃப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும், டிக்ரீசிங் கீழே வரணும். எஸ் ஆர் நோ? பட் ஐ டூ ஒன் திங் டா, ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஹியர். 5/3 okay, -1 5/3 இருக்கு. Guys, -1 is what? F of -1 is what பாரு. Guys, f of -1, if you observe this properly, f of -1 is what here? F of -1 போட்டா -4 பாரு. Guys, f of -1 is what? -1 is போட்டா -4 plus 20 minus 12. So 20 minus 20 is equal to 0. Guys, f of -1 is 0. -1 kita graph வந்து 0 இருக்கு. So there is a chance that we get what? Basically 2 equal roots வந்துரும்டா. 2 equal roots வந்துரும் and 5/3 curve graph will be what? Basically upward. So -1 க்கு அப்புறம் பாரு graph. Listen the class. Guys, graph will be like this. This is the point where the graph will touch the x-axis and 5/3 kita 5/3 க்கு அப்புறம் graph increase ஆகும். This is what basically x is equal to -1 and what is this point? What is this point? 5/3. Let's say the 5/3. Let me draw dotted line here. Okay, guys, x is equal to -1 will be the point where the graph touches the x-axis. So what kind of case is this now? I have 3 real roots, adula 2 coincident roots. Which case? Suresh sir என்ன கேஸ் சொன்னாரு பாரு. One time it is touching the x-axis. Second time it is touching the x-axis, meeting the x-axis. Number of times the curve meets the x-axis. How many times it meets the x-axis? 1 time, 2 times. 2 times is the answer. A for Ahmedabad is the right answer. 2 times it is meeting the x-axis. So 2 should be the right answer. Any doubts? Purida, sir, how did you draw the graph like this? I'll tell you how did we draw. Guys, first -1 க்கு முன்னாடி graph வந்து increase ஆயிட்டு இருக்கு. -1 க்கு அப்புறம் graph decrease 5/3 கிட்ட minimum value வந்துரும். 5/3 கிட்ட some value will come. I don't mind what is the 5/3 value. Sir, f of -1 க்கு 0 வந்துருச்சு சார், ஃபைன். f of -1 க்கு 0 வந்துட்டு இருக்கு, ஃபைன். f of -1 போட்டா நமக்கு y value 0 தான். இந்த பாயிண்ட் கிட்ட இந்த பாயிண்ட் தான் -1, 0 -1 போட்டா நமக்கு y value 0 வந்துருச்சு, ஃபைன். இப்போ 5/3 போட்டா என்ன சவுண்ட்? I don't mind. 5/3 போட்டா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்துரும் பாரு. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்துரும், some value will come. But I'm just drawing rough graph. 5/3 கிட்ட கண்டிப்பா graph வந்து கீழ வந்துரும். செக் பண்ணி பாரு. I already checked it. 5/3 போட்டா நமக்கு definitely 5/3 இந்த ஃபங்க்ஷன்ல போட்டா நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துரும். That's why I'm telling you
that 5 by 3 கிட்ட graph வந்து கீழே இருக்கும். ஓகேவா? 5 by 3 க்கு அப்புறம் graph வந்து positive. 5 by 3 க்கு அப்புறம் graph is going towards positive infinity part. The graph is going towards positive x-axis, positive y-axis. So at this point and at this point, at 2 points, the graph is meeting the x-axis. So answer வந்து 2. புரியுதா? Yes or no, tell me. Very good, sir. This is how we do the questions. Okay, now guys, one more point I'll tell you. Guys, here there is one more type they have asked many times now. There is one more type they have asked many times. Guys, idhila any doubt? Do you have any doubts here? Unakku edavadhu doubt irundha kelunga. No doubt. Okay, chalo. This is a homework to you all. Everybody should do this. This is a beautiful question, da. This is a beautiful question. எப்படி பண்ணணும்? இதுக்கு முன்னாடி I'll give a note. Note. Okay, definitely. If f of alpha is 0, f dash of alpha is also 0, then x minus alpha whole square will be a repeated root. Sir, I got EWS rank 31994. Is there any chance for NITs in CSAT? அது சொல்ல முடியாதுடா. You just need to wait and see. 31994. Okay, guys, here let us say let f of x be a polynomial. Then if f of polynomial, then polynomial, you can say polynomial. Then f of alpha is 0, f dash of alpha is 0, then x minus alpha whole square is also root of f of x, repeated root. Next, if f of alpha is 0 and f dash of alpha is 0 and f double dash of alpha is also 0, then I can say that x minus alpha whole cube is a root of f of x. Are you getting the point? F of alpha 0, f dash of alpha is at x is equal to alpha point, f of alpha 0, f dash of alpha 0, f double dash of alpha is 0, then x minus whole cube is a root of that particular polynomial. Okay va? ஒரு question solve பண்ணா நமக்கு ஐடியா வந்துரும்டா பாரு. Okay va? இந்த question பாரு. இந்த question is a function is mapping from R to R. This is latest question பாரு, last year question. Be a polynomial function பாரு. Super sir. Of degree 4 having extreme values at x is equal to 4 and 5. Super. And then this is equal to 5. Super. F of 2 is equal to dash. Guys, என்ன சொல்றாங்கன்னா பாரு, first let us do this. First we need to find out f of x polynomial enough. 4th degree polynomial this they have given. F of x by x square is equal to 5. Guys, limit of this function வந்து define ஆயிட்டிருக்குடா. இப்போ x value 0 போட்டா f of 0 வந்துரும். கீழ denominator 0. கண்டிப்பா f dash of here clearly so LH rule apply பண்ணா கண்டிப்பா f dash of x f dash of 0 வந்து 0 தான் இருக்கணும். ஓகேவா? இது ஒரு கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் f double dash of x பாரு, differentiation பண்ண f dash of 0 is 0, right? Are you getting the point or not? Tell me guys. 0 போட்ட f dash of 0 is equal to 0 இருக்கணும். Then f of 0 is equal to 0 இருக்கணும். Now tell me by LH rule limit extending towards 0 f dash of x divided by 2x. Okay, கீழ denominator 0, numerator is 0 இருக்கணும், correct or not? This also should be 0. Are you getting the point or not? Tell me. F dash of 0 is equal to 0, f dash of 0 is equal to 0 and f of 0 is equal to 0. Both are zeros. Then only the limit of the function will be
existing, otherwise it won't be existing. Are you clear? Super, sir. But I have one doubt. In that case, what this f dash of x is going to be? Now tell me, guys. In that case, what this f dash of x is going to be? Pare. Now I'm going to go for again LH rule. Again LH rule. Again LH rule apply. What I'm going to get? Tell me. Limit x tending towards 0. F double dash of x divided by 2. Can you see the board? Can you see the board or not? Yes. Is equal to 5, sir. Ipu pare. In that case, what happens? In that case, what happens? F dash of x, or you can say 0 pota, f double dash of 0 is equal to 10a. F double dash of 0 is equal to 10a. Are you getting the point? F double dash of 0 is equal to 10. Super, sir. Ipo, f double dash of 0 is equal to 10. Super. F double dash of na pari. Guys, now everybody listen the class. Here, f of 0 is 0. F double dash of 0. F double dash of 0 is also 0. Suresh sir ane sonare. If f of alpha is 0, f dash of alpha is 0, then x minus alpha whole square is the root of the f of x. Are babu, pare. F of 0 is 0. F dash of 0 is also 0. So, from can I say is, let's say 1. Can I say 1? From 1 and 2, can we say that x minus 0 whole square is a root of f of x? Which f of x? 4th degree polynomial. Per degree 4 polynomial you get. So f of x, can I write this as what? Tell me. X minus 0 whole square, let's say some ax square plus bx plus c. Pare. Now isn't it a 4th degree polynomial now? X minus 0 is a root of f of x. F of x should have root and x minus 0 whole square. So x minus 0 whole square into this. If we into the multiply 4th degree polynomial varuma varada, 100% varum, sir. Sir, now f of 0 f dash of 0 so we can do one thing now. We can find out unknowns now. That's it. F of f dash of x na pare. F dash of x na. Sir, ultimately basically see what is f of x. First rewrite this. X square. So ax to the power of 4 plus bx cube plus cx square, sir. Correct? Sir, now f dash of x is going to be what? Sir, 4ax cube plus 3bx square plus 2cx. Okay, wow. Now f dash of x is equal to 0. F dash of x equal to 0 தெரியும். F dash of x equal to 0 anyway 0. Now நம்மளுக்கு f dash of x என்ன பாரு 0. Wait, f of x is equal to 0 na. Right? Next c value வேணும்டா. c value வேணும் பாரு. c value வேணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? எனக்கு abc are the unknowns. abc unknown னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Guys, f dash of x is equal to 1 வந்துருச்சு. f double dash of x என்ன பாரு? f double dash of x is equal to 10 டா. Okay வா? f double dash of 0 is equal to this. Then from the third equation பாரு, f double dash of x என்ன? So 12ax square plus 6bx plus 2c. Okay வா? Now இங்க பாரு, f double dash of is equal to f double dash of 0 is equal to 10a. So 0 போட்டா 0 0, 2c is equal to 10a. அப்போ c is equal to 5. c is equal to 5. எஸ்லாரோடா c value 5 வந்துருச்சா? Okay, எனக்கு b தெரியாது, a தெரியாது. a value தெரியாது, b value தெரியாது. For finding b value and a value, they have given பாரு degree 4 having the extreme values 4 and 5. Okay வா? எனக்கு I know that f dash of 0 is anyway 0. From this can I write 4ax square. 4ax square plus 3bx plus 2c will be having two roots. Is equal to 0. This has two roots. What are they? Wait, let me write properly. 4ax square plus 3bx plus 2c is equal to 0. This has two roots. What are they? 4 and 5. Because for this is f dash of x. F dash of 0 is equal to 0 anyway. Yes or no? But they are saying that 4th degree polynomial having two extreme values which are 4 and 5. Then this will be having 4 and 5. இதுல cubic ல 0 போட 0 வந்துருடா. But quadratic will be having two roots. Now பாரு, sum of the roots என்ன பாரு? Sum of the roots minus 3b by a is equal to 9. So b value என்ன வந்துருடா? B is equal to what? 3 1s 3 3s. So b value minus 12. B value minus 12. Are you getting the point or not? Tell me. 100% yes, sir. Now next pari.
1 minute. Now listen the class. B value vandiruchida. Now sum of the roots is product of the roots and product of the roots is 2c by 4. 2c by 4a is equal to product of the roots is 20. 2 ones, 2 tens. So c is equal to what? 40a. A value na 2c by 4a na. Inga 4a actually da. Okay ba. Inga par did I make any mistake of minus b by a, sorry, 4a. 4a. B is equal to minus 12a actually. B is equal to what? Minus 12a. B is equal to minus 12a. Right? Huh. Now tell me, guys, everybody listen to the class. I got this. Now product of the roots na. Product of the roots na. Product of the roots na 2c by 4a. 2c by 4a is equal to 20. Okay? 2 ones, 2 tens. C is equal to 40a. C is equal to what? 40a. எனக்கு C தெரியும், B தெரியும். C வேல்யூ என்னடா? C வேல்யூ என்ன? Wait. C வேல்யூ என்ன? C வேல்யூ என்ன? 5. C வேல்யூ 5 போட்டா C வேல்யூ 5 போட்டா 40 times of A. A is equal to 1 by 8. A வேல்யூ 1 by 8. அப்போ B வேல்யூ என்னடா? B வேல்யூ 1 by 8 means minus 12 by 8. So minus 3 by 2. B value minus 3 by 2, A value 1 by 8, C value 5. எனக்கு f of x வந்துருச்சா இப்போ? f of x வந்துருமா வராதா? Let me write this, let me write f of x. Therefore f of x is what? What is f of x? Guys, time aichida. I have to leave for another class. Wait, let us finish now. F of x is what? Is f of x? F of x is this. இதெல்லாம் substitute பண்ணனும் அவ்வளவுதான். ax to the power of 4 plus bx cube plus cx square. இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எனக்கு a தெரியும், b தெரியும், c தெரியும்டா. இது a வேல்யூ, இது b வேல்யூ, இது c வேல்யூ. இந்த மூணு வேல்யூஸ் இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி you need to find out f of 2. f of 2 find out பண்ணா நம்மளுக்கு ஆன்சர் b for பல்லே பல்லே வெல்கம். b என்ன 10. So hope everybody can do this now. Yes or no? Guys, இந்த மாதிரி क्वेश्चनக்கு எப்பவுமே இந்த லாஜிக் தான் அப்ளை பண்ணனும். Are you getting the point? First I applied L'Hopital rule. I got this and then f dash of 0 is equal to 10 வந்துச்சா. So from 192 I understood that x minus 0 whole square is a repeated root of the polynomial. So இதுக்கு முன்னாடி concept I have taught, then I'm coming to this question. Okay, அப்போ f of x இப்படி ஆயிரும்டா. f of x இது, f dash of x இது, f double dash of x இது. They have given that this both are 0 anyway. அப்போ என்ன ஆயிரும்? Fourth degree polynomial having extremums at this and this. அப்போ இந்த quadratic will be having 4 and 5. Yes or no? This quadratic will be having 4 and 5 roots. Sum of the roots என்ன minus 3 by 4a is equal to 9. எனக்கு b value இப்படி வந்துச்சு. Product of the roots என்ன c by a. இப்படி பண்ணா a value வந்துருச்சு. அந்த a value திருப்பி இதில் போட்டால் b value வந்துருச்சு. எனக்கு a தெரியும், b தெரியும், c தெரியும். அப்போ f of x வந்துரும். f of 2 find out பண்ணா நம்மளுக்கு 10 வந்துரும். So b for balle balle is the right answer. புரியுதா? The center of mass of momo located in the chicken or the cabbage. What is your question, ma'am? Okay, yes guys, that's it for today. We'll meet in the next class. And then tata bye bye சொல்ல முடியாது இப்போமே. Okay, but one thing I just want to tell you guys, மறக்காம இந்த Telegram groupல join பண்ணுக்கோங்கடா for class notes, for the latest updates. Please do join here, and this is the link. In the link this is the link, and then this is the QR code. In the QR code scan பண்ணி you can join there. And last but not least, don't forget to subscribe the channel. மறக்காம உங்களோட friends கிட்ட share பண்ணி. Okay, and in the class notes, this beautiful content, please do share with them. So that's it for today guys. We'll meet in the next class. Until then, tada bye bye, good night, have a nice day, love you all, my dear Chintus. 1 hour.